Hi all of you, welcome to Shanmugam IAS Academy. I welcome you all to the current events of the day. Let us take up the topics for today's discussion. RBI to issue cyber security norms for payment services. Biofine receives emergency use approval. Ways and means advances scheme of state governments. Draft standards for road trains. Chart impact of groundwater depletion on cropping intensity. So let us take up the first one, that is RBI to issue cyber security norms for payment services. So நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் payment, we are doing the payment through unified, that is UPI, unified payment interface. ஸோ பீம் ஃபோன்பே அது மூலமாக நம்ம பேமெண்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ இந்த பேமெண்ட்டில் சம் பிரீச்சஸ் ஆர் தேர். ஸோ டேட்டா பிரீச்சஸ் எல்லாம் நடக்குதாம். ஸோ இதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக தே ஆர் ஹேவிங் திஸ் ஃபின்டெக் ட்ரிவன் பேமெண்ட் சர்வீசஸ். ஸோ இந்த பேமெண்ட் சர்வீசஸ் என்ன பண்ணுதுன்னா, இட் இஸ் யூஸ் டு ப்ரொடெக்ட் த டேட்டாஸ். ஸோ சைபர் ஹைஜீனாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பேமெண்ட் செக்யூரிட்டி சிஸ்டம். ஸோ இது வந்து பேங்க்ஸ்க்கு மட்டும் இல்லாமல் நான் பேங்கிங் ஃபினான்ஸ் கம்பெனிஸ், அதாவது NBFCs விச் ஆர் ஆக்டிங் லைக் எ பேங்க்ஸ். ஸோ நான் பேங்கிங் ஃபினான்ஸ் கம்பெனிஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னு படிங்க, இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். த ஃபர்ம் வில் ஹாவ் டு டூ மோர் தென் அப்சர்வ் த மினிமம் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் டு என்ஷூர் சேஃப்டி as digital transaction gain further traction. So this is what this cyber security norms gonna be happen by this Reserve Bank of India. National Payments Corporation of India அப்படின்னு ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன் இருக்குது. இந்த இன்ஸ்டிடியூஷன் என்ன பண்ணுன்னா, இட் வில் பி லேயிங் டவுன் த ஃப்ரேம் ஒர்க். இந்த டிஜிட்டல் பேமெண்ட்னா இந்த மாதிரி தான் நடக்கணும், டேட்டா வந்து இந்த மாதிரி ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும், கஸ்டமருக்கு வி ஹாவ் டு பி ஸோ யூனிக் சர்வீஸ் ப்ரொவைடராக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது their purpose. ஸோ இம்பார்ட்டன்ட் வேல்யூ ஆஃப் திஸ் ஒன், த நேஷனல் பேமெண்ட் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா, இட் இஸ் an umbrella organization for operating retail payments and settlement systems under the ownership of Reserve Bank of India. It has been founded in 2008 and the headquarters of this is located in Mumbai. So NPCI na enna therinjukanga, it is a simple thing. It is an organization or institution which provides framework for protection of the data of the transaction like retail payments or any other payment settlements. Next one is an important one. Biofine receives emergency use approval. Biofine அப்படிங்கிறது என்னன்னு we will see. Drug Controller General of India has given restricted emergency use approval to the Zydus Cadila's Biofine. So Zydus Cadila அப்படிங்கிறது it is a institution or organization which produce this Biofine for treating the patients showing a moderate COVID-19 symptoms. ஸோ யாருக்கெல்லாம் மாடரேட் சிம்டம்ஸ் இருக்கோ அவங்களுக்கு இந்த சைடஸ் கேடிலாவோட வைரஃபின் கொடுத்தீங்கன்னா இட் வில் பி ரெடியூசிங் த இன்ஃபெக்ஷன் அப்படின்னு தே ஹவ் டோல்டு. இட் ஹேஸ் ஆல்சோ பீன் சீன். வைரஃபின் அப்படிங்கிறது என்னென்னா, இட் இஸ் அ பெக்லைட்டட் இன்டர்ஃபெரான் ஆல்ஃபா 2B விச் பீன் சப்கியூட்டனியஸ்லி இன்ஜெக்டட். சப்கியூட்டனியஸ்லினா கியூட்டின்ங்கிறது என்னென்னா நம்ம தோல். ஸோ சப்கியூட்டினா தோலுக்கு நெக்ஸ்ட் லேயர். ஸோ தோலுக்கு உள்ள லைட்டாக அதை வந்து அப்ளை பண்ணால் போதும். எப்போ அப்ளை பண்ணணும்னா, இட் ஷுட் பி அப்ளைட் இன் த இயர்லி ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் த இன்ஃபெக்ஷன் விச் கேன் ரிசல்ட் இன் faster recovery of the patient. The clinical trials have confirmed the safety, tolerability and efficacy of this Biofine. The studies also reported the Biofine reduces viral load and aid in managing the diseases in better way. Such a reduction in the need for supplemental oxygen. ஸோ ஆக்சிஜன் இல்லாதனால தான் இப்போ இந்தியாவில் மிகப்பெரிய பிரச்சனை நடந்துருக்கு. ஸோ வி ஆர் கோயிங் டு ஓப்பன் ஸ்டெர்லைட் ஃபார் ஆக்சிஜன் ப்ரொடக்ஷன் ஒன்லி இன் தமிழ்நாடு. ஸோ யூ ஹேவ் சீன், யூ மே கேம் அக்ராஸ் தட் நியூஸ். ஸோ இந்த வைரஃபின் வந்து இன்ஜெக்ட் பண்ணிட்டோம்னா யூ வில் நாட் பி நீடட் இட் O2. ஸோ உங்களை வந்து அந்த இன்ஃபெக்ஷன் லெவல் வந்து ஆக்சிஜன் கன்சியூம் பண்ண முடியாத அளவுக்கு கொண்டு போகாது. ஸோ திஸ் இஸ் வாட் ஆல் அபவுட் வைரஃபின். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் வேஸ் அண்ட் மீன்ஸ் அட்வான்சஸ் ஸ்கீம் ஆஃப் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ் அண்ட் யூனியன் டெரிட்டரிஸ். ஃபர்ஸ்ட், வேஸ் அண்ட் மீன்ஸ் அட்வான்சஸ் அப்படின்னா என்னென்னா, RBI ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டுக்கும் ஒவ்வொரு யூனியன் டெரிட்டரிக்கும் தே வில் பி ஃபிக்ஸிங் சம் அமௌண்ட் ஆஃப் மணி ஃபார் தேர் கேஷ் ஃப்ளோ. ஸோ கரண்ட் அவங்களோட எக்கனாமியில், இந்த ஸ்டேட்டோட எக்கனாமியில் எந்த ஒரு மிஸ் மேட்ச் வரக்கூடாது. அப்படி ஏதாவது மிஸ் மேட்ச் வந்துச்சுன்னா தே வில் பி எய்டிங். ஸோ திஸ் எய்ட், த எய்ட் த்ரூ மணி விச் இஸ் சப்போர்ட்டட் பை த RBI இஸ் நோன் as வேஸ் அண்ட் மீன்ஸ் அட்வான்சஸ். ஸோ இது எது கீழே வருதுன்னா, under the section of 17 class 5 of RBI Act 1934. இது கீழே தான் they are implementing this ways and means advances. It will be helping the states and union territories to tide over temporary mismatches. So temporary mismatch ஏதாவது வருது எக்கனாமியில் அப்படிங்கிறப்போ states and union territoriesக்கு they will be giving aidance or assistance. That is what known as ways and means advances. The ways and means advances limit arrived at by the committee based on total expenditure of states or union territories works out to
14,000 crore, about 14,000 crore. Let us move to a new one, that is draft standards for road trains. ஸோ மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ரோட் டிரான்ஸ்போர்ட் ஹைவேஸ் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஒரு புது டிராஃப்ட் கொடுத்துருக்காங்க. பிகாஸ் we are moving towards a revolutionized transport of goods and services mechanism to reduce the logistic cost. So transport cost reduced பண்ணுறதுக்காக நம்ம how much we are using this transport vehicles, lorry, other trucks, other kind of vehicles we are using for transport of a large amount of logistics. ஸோ அதிகப்படியான கூட்ஸை வந்து நம்ம டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணணும்னா வி நீட் திஸ் லாரிஸ். ஸோ லாரிஸ்னால் என்ன பண்ண மாட்டீங்கன்னா ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் அமௌண்ட் மட்டும் தான் இட் கேன் டேக் அண்ட் ட்ராவல். இவங்க இப்போ கவர்மெண்ட் என்ன பண்ண போகுதுன்னா யூரோப்பில் ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய தே ஹாவ் த வெஹிக்கிள், தட் இஸ் ரோட் ட்ரெயின்ங்கிற வெஹிக்கிள் தே ஆர் யூசிங் இன் யூரோப். ஸோ யூரோப்பியன் பெஞ்ச் மார்க்ஸில் இந்த ரோட் ட்ரெயினை யூஸ் பண்ணணும்னா என்னென்ன நார்ம்ஸ் வேணும் அப்படிங்கிறது இந்தியன் கமிட்டியும் தே ஆர் கோயிங் டு அனலைஸ் அண்ட் தே ஆர் கோயிங் டு இம்ப்ளிமெண்ட் திஸ் ப்ராஜெக்ட். ஸோ அந்த வெஹிக்கிளை இந்தியாவில் we can run அப்படிங்கிற மாதிரி they have telling. Road train is a motor vehicle wherein the traction is provided by the puller which is connected to the serial combination of trails or semi trails. So trailsங்கிறது trailers நமக்கு தெரியும். ட்ரெய்லர்ஸுங்கிறது வந்து எப்படி வந்து பாக்ஸஸ் ட்ரெயினில் இருக்கோ அதே மாதிரி ரோடில் ட்ரெய்லர்ஸ் வில் பி ஹேவிங். எப்படி டிராக்டரில் ட்ரெய்லர் இருக்கோ அதே மாதிரி வில் பி ஹேவிங் த ட்ரெய்லர் பிஹைண்ட் த engine of a vehicle. ஒரு லாரி மாதிரி தான் இருக்கும் அந்த ஸ்ட்ரக்சர். I will show you what is that structure actually. This shall pile and select stretches to reduce congestion. ஸோ கன்ஜெஷன் இருக்காது, அதிகமான கூட்ஸ் வந்து ஒரே லாரியில் கொண்டு வரனால we are seeing most amount of congestion and many kind of accidents regarding that. ஸோ அதெல்லாம் இல்லாமல் இருக்கும். we can save the fuel. 5 லாரியில் கொண்டு வரக்கூடிய பொருளை ஒரே ரோட் ட்ரெயினில் கொண்டு வந்துடலாம். so that we can save the fuel and we can also reduce the noise because we are not going to run the same 5 lorries and the pollution also can be reduced. The Automotive Industry Standards Committee as a representative from the relevant ministry, testing agencies, industry stakeholders and BIS standard. So Bharat standard. So this is what road train. It is a motor vehicle. See how much trailers are there. More than 3 trailers are there. It is amount to totally 3 lorries. So 3 lorries will be consuming much amount of fuel. It will be amounting to much for the pollution. So everything will be higher when we run the 5 lorries instead of this on road train. So that is why our government is implementing and drafting new policy for this implementation. Next one, Chad. Chad பத்தி எதுக்காக போட்டிருக்கேன்னா, Chad it is a landlocked country. It is present in the Central Africa. Central Africa இருக்கு. எதனால இதுக்கு Chad அப்படின்னு பேர் வந்துச்சுன்னா, there is a lake you can see. நைகருக்கு பக்கத்தில் ஒரு லேக் இருக்கு, லேக் Chad. ஸோ அந்த லேக் Chadனால this country is get to known as சாடுங்கிற நேம் வந்துருச்சு. ஸோ எதனால் இது நியூஸில் இருக்குன்னா, பிரசிடென்ட் அதாவது சாடோட பிரசிடென்ட் இட்ரிஸ் டெபி இட்னோ ஹஸ் டைட் ரீசன்ட்லி. ஸோ அதனால் இட் இஸ் அ லேண்ட்லாக்ட் கண்ட்ரி. It is having the president and good government also there. So it is important for us to know about the place. Next one, impact of groundwater depletion and cropping intensity. So groundwater deplete ஆகிட்டு இருக்கனால cropping intensity கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுது this article. An international team conducted a study to understand the impact of groundwater depletion on cropping intensity in India. The international team studied the impact of groundwater depletion on cropping intensity in India. Cropping intensity அப்படிங்கிறது என்னன்னா, how much this crop has been covered, the area covered by crops, how much the area has been covered by the crops அப்படிங்கிறது cropping intensity. So because of this depletion in the groundwater, we have seen some kind of reduction in the production of crop or the growth of crop or intensity of the crop. It analyzed India's 3 main irrigation types of winter cropped areas: dug wells, tube wells, canals. So these are the 3 important structurized wells we are using for irrigation purpose in India. So get to know that. It also analyzed the groundwater data from the Central Groundwater Board. So angirundi they are getting the data. Impact on cropping intensity. So the cropping intensity has reduced up to 20% by 2025. It will be reduced. So this is an assumption because of that, based on that board given data. India is the largest consumer of groundwater in the world. India is also the second largest producer of wheat in the world with over 30 million hectares in the country. So these are the important things. Just get a note on it. So we should go for alternative irrigation processes, like as it found the switching to irrigation canal would favor farms close to canals leading to unequal access. Further,
Even if all regions that are currently using depleted groundwater for irrigation will switch to using canal irrigation, cropping intensity may decline by 7% nationally. Hence, the study என்ன சொல்லுதுன்னா, we should have using these technologies which are saving the water. For example, sprinkler, drip irrigation, which all are the irrigation techniques which has been imported from Israel to India. So why don't you follow that irrigation techniques throughout India to reduce the groundwater depletion and to also encourage the crop intensity or cropping intensity. So reason for groundwater depletion is, this is an obvious one. The green revolution enabled the cropping of water intensive crops like rice in water deficit regions such as Haryana, Punjab, so in which we have implemented so many water loving crops. So these crops are needed much amount of waters so that we cannot maintain the intensity. So when there is no water, the crop will not be alive. So this is what the article says. Increased demand for water. So domestic purpose, industrial purpose, agriculture needs, also having high much amount of water requirement projects. So that only we are losing the water. Frequent pumping of water from the ground. So ultimately, whenever someone is needed water in their own home, they will be digging or boring in the ground to get the water without any disruption. So that is why it is also causing the depletion of groundwater. Subsidies on electricity and high minimum support prices for water intensive crops. So government is giving MSP for rice. So rice is a water loving crop. When the MSP is given, farmers will be automatically cultivating this MSP products or MSP crops. So it will also lead to depletion of the groundwater or depletion of the water. Inadequate regulation of groundwater loss. So there is no such laws are prevailing by the government to regulate the water. Post-harvest burning of the crops, deforestation, unscientific methods of agriculture, chemical effluents from industries, it is also lead to pollution of groundwater, making it unusable throughout. So this is what all about today's current events. These are all the simple things, just you can have in mind by reading it once or hearing it once. So please have a look on it, our daily current affairs. Thank you for watching. Let us wind up this session with this.